Swadakta mtazamaji, karibu ndani ya Switch ya Dhuhuri ni kujuze kuhusiana na mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Wananijua hunita Hadia Mwasiwa na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Teresia Washira, lakini kwanza tuvipate vidokezo. Rais mpya wa Marekani Joe Biden atia saini sheria mpya zitakazobadili baadhi ya mambo kwenye uongozi wa aliyekuwa rais wa taifa hilo Donald Trump. Wafuasi wa aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump waandamana kupinga kuapishwa kwa Biden. Na ubaguzi wa rangi watarajiwa kufika kikomo nchini Marekani baada ya rais Joe Biden kuahidi kuleta usawa. Na mtazamaji, kabla kuanza taarifa zetu ni kukumbusha unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111. Vile vile unaweza kutupata kwenye mitandao yetu ya kijamii tumejaja @SwitchTV Kenya kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Na tukingwananga kwenye taarifa zetu ni kwamba Joe Biden alihutubia nchi ya Marekani kwa mara ya kwanza hiyo jana baada ya kuapishwa kama rais wa taifa la Marekani, na Biden amesisitiza kuwa ingawa kuna changamoto nchini baada ya uchaguzi ataunganisha nchi ya Marekani na kuondoa hasira, chuki na msimamo mikali ya kisiasa. Na Mokana Samuel na taarifa hiyo. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Baada ya kuapishwa, Joe Biden amelihutubia taifa kwa mara ya kwanza akiwa rais wa Marekani. Biden amesisitiza kuwa hii ilikuwa siku ya kidemokrasia na siku ya kihistoria na matumaini nchini Marekani. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Biden amesisitiza kuwa ingawa kuna changamoto nchini baada ya uchaguzi, ataunganisha nchi ya Marekani na kuondoa hasira, chuki, misimamo mikali ya kisiasa na uasi wa kisheria. Donda sugu la ukosefu wa kazi pia itakuwa mojawapo ya ajenda yake Biden anapochukua hatamu za uongozi. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Biden alisisitiza kuwa Marekani imejaribiwa na kunyanyuka tena dhidi ya changamoto, na Wamarekani wote wanasherehekea ushindi sio mgombea ila ushindi wa kidemokrasia nchini humo. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. And bright stars. Katika hotuba yake, Biden alikashifu kitendo cha wafuasi wake Trump kuvamia jengo la kihistoria la Capitol Hill na kuiaibisha taifa la Marekani. Biden aliwashukuru wa Marekani na maafisa wa usalama kwa kusimamia demokrasia dhidi ya ufuasi wa wanasiasa. This place, let's start afresh. All of us. Let's begin to listen to one another again. Hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. Biden aliwashukuru watangulizi wake wa vyama vyote waliohudhuria, ingawa mtangulizi wake Trump hakuhudhuria sherehe hizo. Na Mokana Samuel, Switch TV, Nairobi. Kuapishwa kwa rais wa Marekani ni sherehe ya kuashiria kuanza kwa muhula mpya wa miaka 4 ya uongozi wa rais mpya nchini Marekani. Tangu mwaka 1937, sherehe ya kuapishwa kwa rais imefanyika saa 6 mchana kila Januari tarehe 20, siku ya kwanza ya muhula, siku ya 42 ama 48 baada ya uchaguzi wa urais. Jana haikuwa tofauti, lakini ni kipi kikubwa kwenye sherehe hii? Tazamunga na taarifa hiyo. Do you solemnly swear
that you will support Kwa kila sherehe ya kuapishwa rais anayeondoka na rais mteule wa kawaida huzuru mtaa wa Pennsylvania Avenue pamoja baada ya kusalimiana na rais anayeingia katika ikulu ya Marekani. Hata hivyo, wakati huu haikuwa hivyo kwani Trump alisusia sherehe hiyo. Matukio ya siku yalianza na Biden, Harris na wachumba wao wakihudhuria misa katika kanisa kuu la St. Matthew ambapo waliungwa na kiongozi wa Seneti Mitch McConnell, kiongozi wa wachache Seneti Chuck Schumer, spika wa bunge Nancy Pelosi. Baadaye, msafara wa rais mtarajiwa ulielekea eneo la Capitol kwa ajili ya sherehe ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa njia kuu. Mida ya saa 6 mchana, sherehe ya kuapishwa ilianza huku kasisi Leo Donovan alikuwa rais wa chuo kikuu cha Georgetown na Andrea Hall ambaye ni mzima moto kutoka Georgetown wakiidhinisha misa hiyo. Constitution of the United States. Baada ya kuapishwa, Biden na mkewe, Harris na mumewe walishiriki katika kulikagua gwaride la wanajeshi. Kulikagua gwaride ni utamaduni wa kijeshi kwa muda mrefu unaoonyesha uhamisho kwa amani kwa madaraka. Kutoka hapo, Biden akaelekea kuanza rasmi kibarua kizito cha kurejesha Marekani kuwa nchi iliyo na uwezo mkubwa pamoja na kuirejesha katika makubaliano kadhaa yakiwemo kuhusu kubadilika kwa hewa yani Paris Agreement. Saza Munga, Switch Adhuhuri. Rais wa Marekani Joe Biden amesisitiza kwamba serikali yake itapiga vita ubaguzi wa rangi ili kuhakikisha kwamba kuna usawa na wananchi wote wa Marekani na wananchi wa mataifa mengine wanaoishi Marekani wanapata usawa. Biden amesema yuko tayari kufanya kazi na naibu wake Kamala Harris ili kuleta mabadiliko Marekani na dunia nzima. Robert Ouma ana mengi zaidi. Ubaguzi wa rangi umekuwa kizingiti kikubwa katika maendeleo ya taifa ya Marekani, hususan katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Na mojawapo ya ajenda zake kuu, tofauti na serikali aliyekuwa Rais Donald Trump, Biden atahakikisha kwamba hakuna mwananchi yeyote ambaye atabaguliwa kirangi, kwani anasema kwamba serikali yake ni ya usawa. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make healthcare secure for all. We can deliver racial justice and we can make America once again the leading force for good in the world. So help me God. Congratulations, Mr. President. Licha ya Biden kuwa rais wa 46 wa Marekani, naibu wake Kamala Harris ni naibu wa 49 wa nchi hiyo. So help me God. Kulingana na Biden, hii ni nafasi ya mabadiliko baada ya kuwepo kwa visa vingi vya ubaguzi wa watu weusi nchini humo na hata kutokuwepo na nafasi ya uongozi kwa raia weusi nchini humo kwa muda sasa, hata baada ya rais mstaafu Barack Obama. Pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Akiwa mwanamke wa kwanza kuhudumu kama naibu wa rais, Kamala Harris alizaliwa Oakland, California, ambapo alisomea katika chuo cha Howard na kufuzu na shahada ya sheria. Mwaka wa 2013 aliteuliwa na kuwa wakili wa wilaya ya San Francisco. Alihudumu katika Seneti ya Marekani mwaka 2013 baada ya uchaguzi uliomweka afisini baada ya kumshinda Loretta Sanchez. Harris alipendekeza jina lake kuwa miongoni mwa watakaopeperusha bendera ya chama cha Democrat, lakini hakuweza kufuzu katika mchujo. Hapo ndipo Joe Biden aliweza kumchagua kuwa mgombea mwenza wake. And that you will well and faithfully discharge the duties of the office on which you are about to enter, so help you God. Hata hivyo, Harris ameweza kuwaapisha maseneta watakaohudumu katika serikali hiyo. Robert Ouma, Runinga Switch.
Na Amanda Gorman mwenye umri wa miaka 22 ndiye malenga aliyezua gumzo baada ya kukariri shairi kwa jina The Hills We Climb hapo jana kwenye warsha ya kuapisha rais wa 46 wa taifa la Marekani Joe Biden pamoja na naibu wake Kamala Harris. Amanda, ambaye tayari ameandika vitabu akiwa na umri mdogo, ndiye kijana wa kwanza kutukuzwa kama malenga mheshimiwa nchini Marekani. Amanda anajulikana kwa uandishi wake kuhusiana na masuala ya usawa, ubaguzi wa rangi, unyanyasaji wa kijinsia miongoni mwa masuala mengine nyeti yanayoathiri Marekani, haswa kwenye uongozi wa watu wenye ngozi nyeusi. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew, that even as we hurt, we hoped, that even as we tired, we tried, that we'll forever be tied together, victorious, not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it, because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be, a country that is bruised but whole.
Na mtazamaji, kutoka hapo tutachukua pumziko fupi, na nitakuwa narejea na mengi zaidi. Usiende mbali. Dakta mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Niendelee kukujuza mambo yaliyojiri na kugonga vichwa vya habari. Kumbuka unaendelea kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111 444 Tukisalia kwenye shamra za hapo jana kwenye taifa la Marekani, sherehe za kuapishwa kwa Joe Biden na makamu wake Kamala Harris zilikuwa za kufana na zenye nakshi ya aina yake. Biden alitoa uongozi kutoka kwa Donald Trump na sasa ameapishwa kama rais wa 46 kuhudumu katika taifa la Marekani. Emmanuel Terer anatupa taswira na namna mbwembwe hizo zilivyoandaliwa. Capitol Hill. Hapa ni sehemu ambayo kulishuhudiwa mashambulizi yaliyosababisha vifo vya watu 4 baada ya Donald Trump kukataa kuondoka ofisini. Kigezo ni tofauti: amani, tabasamu, raha, madoido, mbwembwe na anjam za kila nui. Watu waliwasili kwa amani kushuhudia kuapishwa kwa Joe Biden kama rais wa Marekani. Kama miale ya jua inavyoyayusha umande ambao unatapakaa kwenye matawi kila kukicha, umande wa Donald Trump uliyayushwa na miale ya Joe Biden
ambaye aliingia madarakani jana kwa mbwembwe ya aina yake. Alikumbatia mkewe Jill Biden kusikoisha. Furaha yao ilizidi ya kibogoyo aliyejaliwa kupata angalau magego. Ni siku yao ya kuapishwa na kukamilisha kabisa uongozi ulioonekana wa kiimla wa Donald Trump. Wote kwa pamoja walipungia mikono raia waliowasili kushuhudia kuapishwa kwao rasmi. Naibu wake Kamala Harris naye aliwasili pamoja na mumewe Doug Emhoff kwa nakshi na zerida ya aina yake. Mavazi yake ya rangi ya zambarau hapotezi tabasamu ambayo kwa wengi wanasema ni burudani unayofariji. Ni mwanamke wa kwanza kuteuliwa naibu wa rais Marekani tangu enzi za kale. Harris, mtoto wa kike ambaye ni chotara, mamake ni raia wa India ilhali babake ni raia wa Jamaika. Alikula kiapo mbele ya jaji wa mahakama ya upeo Sonia Sotomayor akitumia Biblia mbili, Mwanzo iliyotumiwa na marehemu jaji Thurgood Marshall ambaye Harris anasema alikuwa mhamasishaji wake kitaaluma, kisha yake Shelton ambaye ni rafiki wa familia. So help me God. Mkono wa Michelle Obama ulisalia mkononi mwa mumewe Barack Obama kana kwamba mlikuwemo sumaku. Kwao ndoto ya kipepeo kupaa ilikuwa imetimia kabisa. Joe Biden alikuwa naibu wake wakati alipokuwa rais na sasa anaingia ofisini kivingine. Ni rais wa Marekani rasmi. Viongozi wengine wakiwemo marais waliostaafu nao hawakusazwa. Waliwasili wakiwa na nia ya kumpa kongole Rais Joe Biden na makamu wake Kamala Harris. Waimbaji tajika pia waliwasili hapa: Jennifer Lopez, Lady Gaga na Alex Rodriguez. Rangi ya mavazi yao yamesheheni sana rangi ya zambarau ambayo hapa inasemekana kuwa ishara ya amani. Kwa sauti inayonata na kukata mshazari masikioni mwa binadamu, shairi lenye ubeti na mishororo ya lugha ya Kiingereza, tabasamu inayotumia spaki kiwiliwilini mwa binadamu, sura inayovuta macho, vazi la rangi ya njano. Si sauti ya mtu mwingine bali ni Amanda Gorman mwenye umri wa miaka 22 ambaye alipata nafasi finyu ya kunena shairi lake. Shairi ambalo limesambaa sana katika mitandao ya kijamii na hadi kufikia sasa mavazi aliyoyavaa na vitabu vyake vinauzwa mno. Inasemekana mtangazaji Oprah Winfrey alitambua talanta yake akiwa na miaka 16 pekee. We're brave enough to see it if only we're brave enough to be it. Baada ya sherehe hiyo, wawili hao Joe Biden na Kamala Harris walisindikizwa kwa bendi na magari ya jeshi barabarani Pennsylvania. Biden aliingia katika ikulu ya White House pamoja na familia yake, akifuatwa na familia ya Harris. Hatimaye walitulia na kushuhudia kufiatuliwa kwa fataki kama njia moja ya kufurahisha macho na kujiliwaza. Safari aliyoanza miaka mingi iliyopita imetimia. Ndiye rais rasmi wa 46 Marekani. Tayari Rais Joe Biden, mkewe Jill Biden, makamu wake Kamala Harris na mumewe Doug Emhoff wameshirikishwa katika mafunzo ya kijeshi kama hatua moja ya kuruhusiwa kwa Biden kuwa amiri jeshi mkuu wa taifa hilo. Emmanuel Terer, Runinga ya Switch. Na mtazamaji, tukiachana na shamra za warsha hiyo, tuzamia hili ambapo punde tu baada ya kuapishwa kwa Rais Joe Biden ametia saini amri mpya, hatua hiyo ikiwa ni ya maamuzi ya kasi zaidi kufanyika kwenye historia ya urais wa taifa la Marekani. Amri ilitoa saini nyingine zimelenga kubatilisha sheria zilizokuwa zimewekwa na rais aliyeondoka Donald Trump kwa madai kwamba sera za amri hizo zilikuwa na madhara mengi kwa taifa la Marekani. Licha ya wito wa amani na ushirikiano kwenye hotuba yake, rais wa Marekani Joe Biden baada ya kuapishwa, majukumu yake ya kwanza ofisini yameonekana kulenga kufutilia mbali maamuzi yake rais aliondoka Donald Trump kuhusu mikakati ya kukabiliana na janga la corona, kubadilisha mikakati ya kuboresha mazingira, huku akifutilia mbali sera mpya ya uhamiaji kwenye juhudi za kupiga jeki uchumi na kurejesha usawa wa shirikisho la Marekani. Kwenye ikulu na wanahabari, Rais Biden ametia saini sera tatu kuu, ya kwanza ikiwa ni mikakati ya kukabiliana na janga la COVID-19. Biden ametia saini amri inayomteua Geoffrey Zients kama kinara wa vita dhidi ya janga hili, ambaye atatakiwa kuripoti moja kwa moja kwake rais. Kwenye juhudi za kuboresha vita dhidi ya corona, vilevile wamefufua kikosi cha usalama dhidi ya silaha za kibiolojia.
relates to COVID, and this is the first one I'm signing. Mabadiliko ya hali ya anga pia yamepewa kipaumbele, Biden akitia saini barua ya maombi ya taifa la Marekani kurejeshwa kwenye makubaliano ya uhifadhi wa mazingira ya Paris Climate Accords, na siku 30 kutoka sasa taifa la Marekani litajiunga tena na muungano huo wa zaidi ya mataifa 200 yanayolenga kupunguza uharibifu wa mazingira ili kutunza rasilimali za kiasilia. The commitment I made that we're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today. Amri nyingine ambayo Biden ameangazia ni ile ya wahamiaji, ambayo inawalinda wahamiaji walioingia Marekani wangali wachanga kutokana na kurudishwa kwenye mataifa yao asilia. Amri ambayo ilikuwa imefutiliwa mbali na Rais Donald Trump, na amri hiyo sasa itahitaji kikao cha Congress kuanzisha mikakati ya kuwapa raia wahamiaji hawa. David Kagina, Switch TV. Na kutoka kwa taarifa yake David Kagina, wafuasi wa aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump walikusanyika nje ya jumba la Capitol kwenye jimbo la California kama ishara ya kupinga kuapishwa kwa Joe Biden. Wafuasi wa Trump ambao wamezua msururu wa vurugu nchini Marekani kwenye wiki za hivi majuzi na kusababisha joto la kisiasa kupanda nchini Marekani, huku Trump ambaye anadaiwa kuchochea vurugu hizo akipinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Hayo yanajiri wakati ambapo Joe Biden hatimaye ameapishwa kama rais wa 46 wa taifa la Marekani. Na sasa tukirejea humu nchini, chama cha United Democratic Alliance sasa kinampigia kampeni mgombea wake wa kiti cha ubunge eneo la Matungu Alex Lanya. Awali wagombea huru 6 wa kiti hicho walisitisha azma yao ya kuamua kumpigia debe Lanya katika chama hicho kinachohusishwa na ukaribu na naibu wa rais William Ruto. Wengi wa viongozi katika chama hicho cha UDA hata hivyo wameonekana kumkashifu mgombea wa kiti hicho kwa tiketi ya chama cha ODM David Were, ambaye kulingana nao sio chaguo bora kwa wakazi wa Matungu. Kikosi hicho kikiongozwa na Benjamin Washiali na aliyekuwa seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halalwe wanasema kwamba hatua ya wagombea 6 kujiuzulu katika kinyang'anyiro hicho ni kuahidi kumpigia debe Lanya na ni ishara tosha ya ushindi wake. Kiti hicho kilitangazwa kuwa wazi baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Justus Murunga aliyeaga dunia mwezi Novemba mwaka jana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu tunakuomba ile ujasiri na ile nguvu yenye ulitupatia Msambweni, kama hao wakora wenye wameipia wa Kenya walikuwa wanataka tena waipe kura. Mungu tusisahau siku hiyo, uwe na sisi. Huyo Alex alikuwa amechomoka mbio, amechukua UDA. Kasema sasa nikienda peke yangu nitatoboa kweli? Nitatoboa kweli? Nikamwambia ndugu yangu, hata kama mdogo wangu, huyu mtoto wangu wa siasa. Mimi ndio nimemfunza siasa. Nikamwambia wewe chomoka na mimi nikupe nguvu. Mkizalisha huyu mtoto tarehe 4 mwezi wa 3, mimi nitatembea na hasla wetu aste tuhakikishe maendeleo Matungu imefanya nini? Chama cha muungano wa wanafunzi kwenye vyuo vikuu nchini Kenya KUSO sasa kimemshutumu vikali naibu chansela wa chuo kikuu cha Meru Romanus Odhiambo kupitia mwenyekiti wake Anthony Manyara. KUSO imetoa wito kwa serikali kuwachukulia hatua za kisheria wote wanaohusika na visa vya ufisadi katika vyuo vikuu kote nchini. KUSO aidha imeongeza kuwa karo inazidi kuongezwa katika baadhi ya vyuo vikuu, jambo linalopelekea wazazi na wanafunzi kupata wakati mgumu hasa katika kipindi hiki cha janga
janga la korona. Now we have seen a trend, especially when our students have come back to school. We have seen our institutions being involved with mega corruption, being involved with embezzlement of public funds, being involved with extortion, being involved with which is making parents dig deep into their pockets to try to sustain their students in school. Now, as Kenya University Student Organization, today we are particularly going to address the issue of Meru University. Meru University has a Vice Chancellor by the name Professor Romanas Odhiambo. Professor Romanas Odhiambo is just an example of the Vice Chancellors who are embezzling funds in their public institutions. In the academic year of 2018-2019, himself, he has eaten a whooping 16 million. The next year, he has eaten another 16 million. Comrades, will you allow that? We cannot allow. How will students conduct research without funds? That money has been eaten by that Professor Romanas Odhiambo. Na mtazamaji, pembeni na muona mwenzangu Emmanuel Terera na pasha misuli moto. Ishara tosha kwamba muda wangu umekwisha studioni. Nami sina budi kuaga kwa leo. Shukrani za dhati kwa wote waliotazama hadi tamati. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Teresia Washira. Hadi wakati mwingine tena, kwaheri.